Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 12th April current affairs related MCQs. We'll start discussing one by one. Have a look at the first and foremost one. Who conferred the title Mahatma on Jyotirao Phule? Jyotirao Phule ki ఎవరు మహాత్మా బిరుదు ఇచ్చారు అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ అన్నమాట. Options are given: Bal Gangadhar Tilak, Mahadev Govind Ranade, Vittalrao Kishanji Vandekar, Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Nauroji. So, Vittalrao Kishanji Vandekar. So, he was given this particular name Mahatma to Jyotirao Phule. And then Jyotirao Phule awarded this Mahatma title, and so then the need to discuss about this particular Jyotirao Phule, this person Jyotirao Phule, is that his 200th birth anniversary. 200th birth anniversary is observed 1827 he born, 1890 he passed away. So 200th birth anniversary observed. On that occasion, this particular question related topic related to this particular area asked. He was given a title of Mahatma by Vittalrao Kishanji Vandekar. And then Jyotirao Phule considered as a father of Indian social revolution. Father of Indian social revolution. And then Phule worked for upliftment of backward classes and women and wanted abolition of caste system. Abolition of a caste system. ఇది మెయిన్ సోషల్ రెవల్యూషన్స్లో ఇది ఒకటి అనమాట. అండ్ సత్యబోధక్ ఇస్ అ వీక్లీ న్యూస్ పేపర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హిమ్. సత్యబోధక్ newspaper introduced by him, Satyabodhak. And in addition to that, and then Gulamgiri is also another book written by him. And Satyadharma Sarvajanik Satyadharma Pustak. Sarvajanik Satyadharma Pustak is also, these are the writings of Jyotirao Phule. And then very special person. So compulsory primary education concept was introduced by him. And then his collection of speeches analyzed this peasants by money lenders and then bureaucracy. Satkat Shatkaryacha Ashuddh.
is a collection of speeches. Collection of speeches of him. Sach Shatkaryacha Aushad Ashuddh. Shatkaryacha Ashuddh is a collection of speeches of Jyotirao Phule, and he started a first school for girls. First school for girls in 1848, and also established home for the prevention of infanticide, Balhacha Pratibandhak Griha. దాన్ని కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో infanticide. And then he introduced this particular first school for girls in Pune anamata. Important one. His wife Savitri Phule, she considered as the first women teacher of India. That's a part. Maybe these are the important areas related to this particular one. Answer C is the correct one. Moving to the next one. April 12th commemorates which historic event? Which historic event? Moon launching by Apollo, launch of Sputnik, first human space flight by Yuri Gagarin, first spacewalk, Mars rover. No. So answer C is the correct one here. April 12th is primarily observed as globally as an International Day of Human Space Flight. Human space flight, and declared by United Nations General Assembly. United Nations General Assembly, then which commemorates Yuri Gagarin. Yuri Gagarin's first human space flight first human space flight on April 12th 1961. April 12th. That's the thing. So it celebrates the beginning of the space era, promoting space science for the peace and the sustainable development. And then that is the importance of this particular day. The Cosmonauts Day, that is celebrated in Russia and formerly the USSR to honor the same event. So in Russia, then they celebrate it as a Cosmonaut Day. Cosmonauts Day. So then celebrate in Russia and formerly the USSR to honor same event. Yuri Gagarin to honor same event. So then the Yuri's World Space Party, it is celebrated worldwide on April 12th with the events highlighting space exploration, and then April 12th also observed as in addition to this observed as a International Day of Clean Energy. International Day of Clean Energy, and then International Day of Plant Health. Plant health as well considered. International Day of the Dialogue Between Civilizations. Dialogue between civilizations. So these are concepts, like days then observed on April 12th in addition to International Day of the Human Space Flight. That's the point. So like this is the important one.
And in addition to this, like if there is a chance to like pose a theme of this particular one. Theme as well important. So then 2026 International Day of Human Space Flight focuses on celebrating 65 years of 65 years of Yuri Gagarin's first human space flight, highlighting the theme of theme is that beyond borders, space leadership for a shared future. Space leadership for a shared future is the theme for year 2026. There is a point. 25th anniversary. Moving to the next one. As per the proposed RBI amendment, NBFC will classified into a upper layer based on recent changes introduced by RBI. As per the current scale-based regulatory SGRBCC framework, NBFCs are classified into 4 layers. NBFCs are classified into 4 layers. Referred as a base, middle, upper and top layer. So proposed amendments by RBI, new criteria for upper layer, new criteria for upper layer. So then NBFCs a simple asset size of 1 lakh crore or more, then replacing the current complex scoring model that identifies only the top 10 NBFCs based on the asset size. This threshold will be reviewed every 5 years. There is a threshold reviews every 5 years, reviewed on every 5 years. So that is the context here we have. The new criteria for upper layer. New criteria for upper layer given as a new criteria for upper layer, asset size of 1 lakh crore or more. Upper layer అడిగాడు కాబట్టి like asset size of 1 lakh crore or more. That is the context anamata. So inclusion of government NBFCs, state owned entities like so inclusion of government NBFCs, non-banking financial companies ఉన్నాయి కదా, గవర్నమెంట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ కూడా ఇదే వర్తిస్తాయి. సేమ్ స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ యాజ్ పర్ ప్రైవేట్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ అప్పర్ లేయర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నాడు. అప్పర్ లేయర్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ టు బీ పర్మిటెడ్ టు యూజ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీస్ యాజ్ అ క్రెడిట్ రిస్క్ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం వితౌట్ ఎనీ క్వాంటిటేటివ్ క్యాప్స్ అనమాట. సో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ అంటే మనకు తెలుసు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ a company registered under Companies Act 1956 or Companies Act 2013 and engaged in business of loans, advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures and securities anamata. Primarily then Reserve Bank of India regulation, ever regulation untundi ante deen meeda regulation, primary regulation RBI, primary Reserve Bank of India. That to specified type ganaka vaste vaatiki conditions maaratayi. So under chapter 3
chapter 3b of Reserve Bank of India RBI Act, chapter 3b 1934. So then they were looks after by the Reserve Bank of India. Some specific types of non-banking financial entities fall under different jurisdictions by other regulators like insurance companies IRDA, stock broking and merchant companies SEBI. So that is a general difference we can find here. And then these NBFCs do not form part of the Payment and Settlement Act. So ఇప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అది NBFCs కాంటెక్స్కి వచ్చేటప్పటికి they do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. Deposit insurance facility is not there for NBFCs and not available to depositors of demand deposits are not available. And the dealers registered as NBFCs with the RBI can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో RBI దగ్గర వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ ప్రొవిజన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓన్లీ దోస్ NBFCs holding a specific deposit accepting certificate of registration and a minimum investment grade credit rating BBB- are permitted to accept deposits. అవి మాత్రమే డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి BBB రేటింగ్ ఉండాలి. సో డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే BBB- రేటింగ్ ఉండాలి అనమాట. రేటింగ్ టర్న్ అవ్వాలి. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ ద వన్. సో what is the answer? C is the correct one. What is the main objective of the Gaganyaan mission? Gaganyaan mission main objective ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో దెన్ launch satellites into the geostationary కాదు, send to rover to Mars, demonstrate human space flight, establish a space station, launch communication satellites. No. Answer C is the correct one. So then the Gaganyaan mission aimed to send human into space and bring them back safely. There's a context. The test validates the safe descent and landing system of the crew module, specifically testing the parachute deployment sequences under simulated flight conditions అన్నమాట. మనకి గగన్యాన్ మిషన్ తెలుసు. is a Gaganyaan mission main objective is that demonstration of human space flight capability. Demonstration of human space flight capabilities by launching a crew of 3 members to lower Earth orbit. This is the main objective అన్నమాట. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అన్నాడంటే 400 కిలోమీటర్స్ లోపు అనమాట. సో ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు స్పేస్లోకి బ్రింగింగ్ దెమ్ బ్యాక్ సేఫ్లీ టు ద ఎర్త్ బై ల్యాండింగ్ ఇన్ ఇండియన్ సీ వాటర్స్ అనమాట. 2 unmanned missions and 1 manned mission will be undertaken by ISRO. 2 unmanned, 1 manned mission అనమాట. సో 3 components of the mission, 3 components ఉంటాయి దీనిలో. దట్ వాటికి వచ్చేటప్పటికి 3 components. హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్, ఒకటి హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్, ఇది ఒకటి ఉంటుంది. హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ HRLV అనమాట. 3 phases. ఒకటి తర్వాత ఇస్రో రిలయబుల్ హెవీ లిఫ్ట్ లాంచర్, సో ఇది దీనిలో మనకి 2 మనం స్టేజెస్ కనుక చూసామంటే 2 సాలిడ్ ఫ్యూయల్ బూస్టర్స్ ట్రాప్డ్ టు ద రాకెట్ కోర్. సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి పవర్డ్ బై 2 లిక్విడ్ ఫ్యూయల్డ్ క్లస్టర్స్ అనమాట. తర్వాత వికాస్ 2 ఇంజిన్, ఇవి ఇక్కడ హోల్డ్ అయినవి అనమాట. సో ఇక్కడ 3 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద మిషన్ కనుక చూస్తే హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ 3 అనమాట. ఇస్రోస్ రిలయబుల్ హెవీ లిఫ్ట్ లాంచర్ LVM 3
has been reconfigured to meet the human rating requirements, and three stages lo first stage is all about two solid fuel boosters ఉంటాయి ఇక్కడ. boosters are trapped to the rocket core, and second stage లో powered by two liquid fuel clusters ఉంటాయి. వికాస్ 2 ఇంజిన్స్ అన్నమాట. వికాస్ 2 ఇంజిన్స్. థర్డ్ స్టేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి equipped with the CE20. ఇది ఇంపార్టెంట్. CE20 మనం CE20 గురించి చెప్పుకున్నా. క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్, ఇండజనస్ క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది మనం చెప్పుకోవాలనుకున్న పాయింట్. త్రీ స్టేజెస్. ఈ హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ HLV-M3 ఏంటి అంటే ఇస్రో రిలయబుల్ హెవీ లిఫ్ట్ కోసం అనమాట. హెవీ లిఫ్ట్ లాంచర్ అంట. హెవీ లిఫ్ట్ లాంచర్ LV-M3 దీన్ని యూజ్ చేస్తోంది. హ్యాస్ బీన్ రీకన్ఫిగర్డ్ టు మీట్ ద హ్యూమన్ రేటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి. తర్వాత స్టేజెస్ 3. ఈ 3 స్టేజెస్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ స్టేజ్లో CE20 క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట. దట్స్ ఎ పార్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ C is the correct one here. Who admits the removal motion against judge? ఎవరు అడ్మిట్ చేయొచ్చు రిమూవల్ మోషన్ అని అంటున్నాడు. సో దెన్ చీఫ్ జస్టిస్, ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, స్పీకర్ అండ్ లా ఏమన్నాడు? లా మినిస్టర్ అని ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ద స్పీకర్. ఆన్సర్ D is the correct one. ఆన్సర్ D is the correct one అన్నమాట. So the Speaker of Lok Sabha or Chairman of the Rajya Sabha decides whether to admit the motion. Speaker of Lok Sabha gani, the Chairman of Rajya Sabha decides the motion, removal motion of a judge anamata. So Justice Yashwant Verma submitted his resignation to the President. సో అక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంటే కాన్సెప్ట్. సో జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ సబ్మిటెడ్ హిజ్ రెసిగ్నేషన్ అనమాట. రెసిగ్నేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్. సో అందుకని న్యూస్లో ఉంది మనకి. విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ instituted against him, no judge has been impeached till now. ఎవరు ఏ జడ్జి కూడా ఇంపీచ్ చేయబడలేదన్నమాట. సో వాళ్ళ విధుల నుంచి పంపించబడలేదు. రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ మనకి ఆర్టికల్ 124 టర్న్ అవుతుంది అనమాట. 124 అండ్ ఆర్టికల్ 218 దిస్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అండ్ దెన్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ త్రూ ద ఇంపీచ్మెంట్ ద్వారా రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్స్ అ పార్ట్. Who admits the removal motion అంటే స్పీకర్ ఆర్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్ సభ, చైర్మన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట, రాజ్యసభ. నెక్స్ట్ వన్. ద కామన్వెల్త్ పార్లమెంటరీ అసోసియేషన్ ఈజ్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ అంటున్నాడు. పార్లమెంటరీ కొంత కామన్వెల్త్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో న్యూయార్క్ ఇచ్చాడు, జెనీవా, లండన్, అటావా, కెనడా అటావా, కాన్బెర్రా ఇచ్చాడు. కాన్బెర్రా, అటావా కాదు, జెనీవా కాదు, న్యూయార్క్ కాదు, ఇట్ ఈస్ లండన్. ఆన్సర్ C is the correct one. So CPA, Commonwealth Parliamentary Association, the first conference of CPA India region Zone 7 concluded about CPA anamata. This CPA founded in 1911 and then headquarters వచ్చేటప్పటికి London, International Inter-Parliamentary Organization within the Commonwealth anamata. This is the one. The CPA is a International Inter-Parliamentary
Inter-parliamentary organization within Commonwealth. Within Commonwealth. So membership వచ్చేటప్పటికి member nations are 180 member nations అన్నమాట. 180. So the CPI introduces a journal is named as the Parliamentarian Journal. Parliamentarian Journal. That's a part. Moving to the next one. Recently, the updated version of the Constitution India was released in which language? Urdu, no. Punjabi, Sindhi is the correct one. Answer C is the correct option. So Sindhi language, Indian Constitution in different languages. Vice President of India released the updated version of the Constitution of India in Sindhi language. Sindhi language. అంతకుముందు సంతాలి లాంగ్వేజ్లో చూసాం కాన్స్టిట్యూషన్ నోట్ చేయడం సంతాలి లాంగ్వేజ్లో. ఇప్పుడు దాన్ని సింధీ లాంగ్వేజ్ రీసెంట్ వన్ అనమాట. సింధీ లాంగ్వేజ్ రీసెంట్ వన్. Sindhi is one of the 22 official languages of enlisted in 8th schedule of Indian Constitution. This Sindhi was added in a 21st Constitutional Amendment Act, CAA. Constitutional Amendment Act 1967. So original language of Constitution, Indian Constitution కనుక చూస్తే the world's longest written constitution అనమాట ఇండియాది, and was originally drafted in English. Originally drafted in English. Originally drafted in English officially, and then was originally drafted in English, and the Constituent Assembly then formed a translation committee led by the Gaganyaan Gupta to translate the constitution into Hindi. హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ఎవరు అంటే ఫస్ట్ ఉన్నది ఇంగ్లీష్లో, ట్రాన్స్లేటెడ్ టు హిందీ బై Gaganyaan Das Gupta. He translated into Hindi anamata. So on 24th January 1950, the President of India, Dr. Babu Rajendra Prasad, Hindi Constitution signed both English and Hindi versions. So on 24th January 50 anamata, presented in Parliament. That's the part. Answer C is the correct one. Moving to the next one. The standing deposit facility was introduced by RBI in which year under that? Standing deposit facility. So SDF fund that was introduced in 2022 anamata. Answer C is the correct one. So the standing deposit facility was introduced in 2022 to strengthen the liquidity management. SDF to strengthen liquidity management. So Indian lenders have parked a record amount of funds in the RBI standing deposit facility. Indian lenders. So then SDF అంటే Indian lenders, the park amount at RBI, with no collateral. No collateral is called SDF అన్నమాట. So liquidity management కోసం ఇది మెయింటైన్ చేస్తారు. It is the rate at which the Reserve Bank of India accepts collateral free deposits. It is the
rate at which Reserve Bank of India accepts collateral free deposits. Collateral free deposit. This is the definition here. Definition of SDF fund. So it is placed at 25 basis points below the policy repo rate. Is maintained 25 basis points below the repo rate. Repo rate kante 25 basis points తక్కువలో మెయింటైన్ చేయబడుతుంది అన్నమాట. 5.25% repo ఉంది అనుకోండి. Repo ఉంటే it's maintained, SDF maintained at 5%. So it's maintained 25 basis points less than the repo rate. అయితే ఎస్డిఎఫ్కి ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఎస్డిఎఫ్కి ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే ఎస్డిఎఫ్ is less than repo rate and it's less than MSF, marginal standing facility. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానికంటే రెపో రేట్ తక్కువ, దానికంటే ఎస్డిఎఫ్ తక్కువ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది 5%, ఇది 5.25%, ఇది వచ్చేటప్పటికి 5.50% ఉంది. దట్స్ అ పార్ట్ ప్రజెంట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్, ఆన్సర్ సి కరెక్ట్ వన్. అది ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఈఐసి వర్క్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ అని అంటున్నాడు. వర్క్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ? సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అనమాట, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎక్స్పోర్ట్ అన్నాం కదా, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ అన్నాం కదా, ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్. సో వర్క్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఎంఎస్ఎంఈ అంటున్నామా. సో నో, ఇది ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇది. సో నో, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కరెక్ట్ వన్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కదా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కింద ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఈఐసి ఫంక్షన్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఇండియా రిలాక్సెస్ ద రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ రూల్ బై ద ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఫర్ సమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్కి న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అని అంటే, సమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి ఈ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్కి రిలేటెడ్గా సో ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఉంటుందన్నమాట. పంపించేయడానికి ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది. అది ఏం చేసింది అని అంటే, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇండియా రిలాక్స్డ్ ద రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇండియా రిలాక్స్ చేసింది అనమాట. ఇండియా రిలాక్స్డ్ దట్ పర్టికులర్ రూల్స్ని రిలాక్స్ చేసింది. సో కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్కి రైస్ పంపించడానికి అనమాట. ఇట్ వాస్ సెటప్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ యాక్ట్ కింద దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈఐసి విచ్ ఎన్షోర్ దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే, which ensure sound development of export trade of India through quality control and inspection. Quality control and inspection. It is an advisory body to central government anamata. Central government. That's the concept here. So answer E kaadu, answer C is the correct one. C is the correct one. Moving to the next one, microbial methane is also known as, news lo undi, microbial methane is also known as a biogenic methane anamata. Biogenic methane anta. Answer B is the correct one. So it is called biogenic methane because it is produced biologically anamata. Biogenic methane anta. Reason is that it is produced
biologically. That is a reason anamata. And then so ఈ బయోలాజికల్ మీథేన్ బయోజెనిక్ మీథేన్ దీన్ని రీసెంట్గా మెక్గిల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నోటిఫై చేశారన్నమాట. యూనివర్సిటీ స్టడీ ఫైండ్స్ high microbial methane observed in inactive oil wells. Inactive oil wells ఉంటాయి కదా, వాటిలో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట. యాక్టివ్గా లేని వాటిలో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట, వెల్స్లో, ఆయిల్ వెల్స్లో. ఇట్ ఈస్ అ మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కార్బన్ సైకిల్. కార్బన్ సైకిల్కి మేజర్ కాంపోనెంట్ అనమాట. అందుకని మనకి న్యూస్లో ఉంది. జనరేటెడ్ ఇన్ వెట్లాండ్స్, రైస్ ప్యాడీస్, ల్యాండ్ ఫిల్స్ అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ద ruminants అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్, బయోజెనిక్ మీథేన్ అది. సో మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కార్బన్ సైకిల్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే జనరేటెడ్ ఇన్ వెట్లాండ్స్లో, రైస్ ప్యాడీస్లో, రైస్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వీటిల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్ హియర్. సో ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఇంపోర్ట్ ప్రైస్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మినిమం ఇంపోర్ట్ ప్రైస్. దెన్ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కాదు, ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఫర్ ద ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్, కరెక్ట్ వన్. ట్యాక్స్ ఆన్ ఇంపోర్ట్, సబ్సిడీ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్, ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆన్ డొమెస్టిక్ గూడ్స్ కూడా కాదు. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఫ్లోర్ ప్రైస్ ఫర్ ద ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్. మినిమం అంటున్నాం కాబట్టి ఫ్లోర్ అంటే డౌన్ అనేసి. మినిమం ఇంపోర్ట్ ప్రైస్ సెట్స్ అ మినిమం ప్రైస్ బిలో విచ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇట్ ఈస్ అ minimum price below which imports are not allowed. అనమాట. గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద MIP ఫర్ ద న్యాచురల్ హనీ రీసెంట్గా, అందుకని న్యూస్లో ఉందనమాట. MIP ఫర్ న్యాచురల్ హనీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. మినిమం ప్రైస్ బిలో విచ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఆ ప్రైస్ కంటే తక్కువ దిగుమతులు అలౌ చేయరనమాట. న్యాచురల్ హనీ ఉంది రీసెంట్గా. ఇట్ ఈస్ అ టెంపరీ ట్రేడ్ పాలసీ టూల్ అనమాట ఇది MIP అనేది. ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రిడేటరీ లో ప్రైస్డ్ ఇంపోర్ట్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ notified by Director General of Foreign Trade. Director General of Foreign Trade under Foreign Trade Act 1992. That's a point here. Moving to the next one, CA Insider చూద్దాం ఇవాళ ఈ పార్ట్లో. యూనియన్ మినిస్టర్ Jyotirao calls NST-FDC a catalyst for the tribal entrepreneurship at 25th Foundation Day అంటున్నాడు. సో యూనియన్ మినిస్టర్ మనకి ట్రైబల్ మినిస్టర్ Jyotirao కదా. సో Jyotirao calls the NST-FDC. సో నేషనల్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఫినాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనమాట. నేషనల్ scheduled tribes finance and development corporation. It celebrated a 25th Foundation Day. 25th Foundation Day, NST-FDC అనమాట. Apex organization set up in 2001 under the Ministry of Tribal Affairs. This is the
introduced in 2001, apex organization under Ministry of Tribal Affairs. Ministry of Tribal Affairs, and assistance for income generating and sustainable livelihood activities for scheduled tribes anamata. This provides financial assistance. Aim provide chestunante provides financial assistance for income generating and sustainable livelihood activities. For scheduled tribes, STs. That is a concept here we have. Extended 16.8 lakh loans worth of 4,400 crores. ఇప్పటిదాకా 4,400 crores loans ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. As of now. So there is a part which promotes the inclusive growth, livelihood generation and tribal entrepreneurship. That is a concept. News lo undi manaki. So that is a context. Tarvata CA Insider lo inkokati chudali manam. She is a well known playback singer manaki, Asha Bhosle. Then so breathed her last breath at Mumbai anamata. Breach Candy Hospital, where she had been admitted and then due to extreme exhaustion and then a chest infection, the hospital later announced that she passed away. So ivudu vachinappudiki Asha Mangeshkar Bhosle anamata. Asha Mangeshkar Bhosle మనకి లతా మంగేష్కర్స్ సిస్టర్ అనమాట. ఇస్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లతా మంగేష్కర్స్ సిస్టర్ ఈవిడ. సో దెన్ షీ బోర్న్ ఇన్ సంగ్లీ అనమాట. షీ బిలాంగ్స్ టు సంగ్లీ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అండ్ సిస్టర్ ఆఫ్ లెజెండరీ సింగర్ లతా మంగేష్కర్ చెప్పుకున్నాం కదా. అండ్ దెన్ కెరీర్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెర్సటైల్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా అనమాట. షీ సంగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే షీ సాంగ్ ఇన్ 20+ లాంగ్వేజెస్. ఇండియాలో ఉన్న 22 లాంగ్వేజెస్లో అఫీషియల్గా ఉన్న లాంగ్వేజెస్లో దెన్ షీ సాంగ్ ఇన్ 20 లాంగ్వేజెస్, హిందీ, మరాఠీ, బెంగాలీ, తమిళ్. సో దాదాపుగా రికార్డ్ కూడా ఉంది ఆవిడది. 12,000+ సాంగ్స్ అనమాట. సాంగ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ గ్లోబల్లీ అనమాట. గ్లోబల్గా వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఈవిడది కూడా. సో క్లాసికల్, పాప్, గజల్స్, క్యాబరే, ఫోక్ అన్ని సాంగ్స్లో ఈవిడ ఫేమస్ అనమాట. సో ఈవిడ హస్బెండ్ మనకు తెలుసు ఆర్డి బర్మన్, ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనమాట. ఫేమస్ ఆర్డి బర్మన్ ఈవిడ హస్బెండ్. దెన్ హూ పాస్డ్ అవే లాంగ్ బ్యాక్ అనమాట. అండ్ దెన్ అవార్డ్స్కి వచ్చినప్పటికీ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్. షీ ఓన్ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ ఆన్ 2000 అనమాట, 2000 ఇయర్లో. అండ్ పద్మ విభూషణ్ 2008. అండ్ సో తెలుసు పద్మ విభూషణ్ ఇండియాస్ సెకండ్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ అనమాట. మల్టిపుల్ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్. అండ్ దెన్ గిన్నిస్ రికగ్నిషన్ ఫర్ మోస్ట్ రికార్డెడ్ సాంగ్స్. గిన్నిస్ రికార్డ్ ఫర్ మోస్ట్ రికార్డెడ్ సాంగ్స్. సో ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట. గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ కూడా ఉంది ఆవిడకి. ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ నామినేటెడ్ ఫర్ అ గ్రామీ అవార్డ్. దట్స్ ద స్పెషల్ థింగ్. ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్ నామినేటెడ్ ఫర్ గ్రామీ అవార్డ్స్. అండ్ దెన్ షీ ఈస్ కాల్డ్ అ క్వీన్ ఆఫ్ వెర్సటాలిటీ అనమాట. షీ ఈస్ కాల్డ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ వెర్సటాలిటీ. వెర్సటాలిటీ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్. అండ్ దెన్ పాపులర్ ఫర్ ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ అనమాట. గ్రామీ అవార్డ్కి నామినేట్ అయిన ఫస్ట్ ఇండియన్ సింగర్.
ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్ట్స్, చాలా ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్ట్స్ ఇచ్చారు ఈవిడ. లైక్ యూకేలో, తర్వాత పోతే యుఎస్లో, మిడిల్ ఈస్ట్లో చాలా చోట్ల అనమాట. సో దెన్ షీ రన్స్ చైన్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉంది. ఈవిడ రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆషాస్ అని రెస్టారెంట్స్ చైన్ కూడా ఈవిడ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. వెరీ స్పెషల్ టా. షీ పాస్డ్ అవే. ఆబిచరీ కింద మనకి ఇంపార్టెంట్, వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ కాబట్టి ఆబిచరీ అనమాట. దట్స్ వన్. So these are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Till then, thank you.